Bienvenue de retour sur la chaîne Auto Parle, et aujourd'hui, nous plongeons dans un véhicule pratique, abordable et autonome ingénieux sur le marché de voitures du quotidien, le tout nouveau Dacia Dokker 2026. Un nom que est familier pour de nombreux conducteurs comme un véhicule utilitaire simple et robuste, mais cette dernière version prend tout ce que rendait l'original génial et le transforme en quelque chose de beaucoup plus raffiné, plus moderne, et toujours difficile à ignorer si vous recherchez de la valeur et de la polyvalence. Dès le premier regard, ce Dokker raconte une histoire de fonctionnalité. Un véhicule conçu pour transporter, serveur, être utile avant tout, sans jamais paraître de passe au basique. Commençons par son apparence dans le monde réel. Lorsque vous approchez de l'avant du Dokker 2026, vous remarquez un calendrier plus audacieux, droit et firmement positionné à l'avant, flanqué de phares LED fins que semblent plus affûtés et contemporains que jamais. ILSE dégage une impression de confiance dans ce style, ni agressif ni sportif, mais honnête et fonctionnel. Le perchox avant est sculpté en restant pratique, et l'ensemble de la silhouette donne l'impression d'être prêt pour la ville comme pour les escapades du week-end. C'est un visage que dit, j'ai pour guérir votre quotidien, que ce soit pour déposer les enfants à l'école ou pour de livrer sans charges. En passant sur le côté, la famille carry reste, pas par accident, mais par choix. La ligne de toit long et la carrosserie haute maximisant l'espace intérieur, et ces ports coulissants classiques sont toujours là. Ce sont une signature du Dokker pour une raison, un aches facile même dans de places étroites ou lorsque vos mains sont pleines. Les panneaux latéraux nets et les lignes de caractère donnant un présent soigné, tandis que la silhouette générale communique avant tout l'espace. Les barres de toit sur certaines versions ajoutent un côté fonctionnel esthé. C'est un design que fusion pratique et interprétation moderne de ce qui devrait être un véhicule multi-usage abordable. À l'arrière, le Dokker reste fidèle à sa mission, fonction et facilite. Vous trouverez de ports que s'ouvrent largement, il s'agit d'un rayon classique ou de ports arrière battantes selon la version choisie. Les feux arrière LED sont simples et nets, améliorant la visibilité par faible luminosité et ajoutant un petit toucher de raffinement. L'acquis au coffre est généreux, et le toit haut permet de transporter même de charges volumineuses sans problème. Pour les familles ou les petits entrepreneurs, l'arrière n'est pas seulement esthétique, c'est une utilité quotidienne. À l'intérieur, la transformation devient encore plus perceptible. Si le Dokker paraissait autrefois robuste et purement fonctionnel, ce modèle 2026 se sent beaucoup plus soigné sans perdre son cœur pratique. L'habitacle est spacieux et donne une impression d'ouverture grâce au toit haut et à la position de conduite verticale. Les matériaux sont résistants, parfaits pour un usage intensif, mais modernisés avec une disposition plus soignée que semble refléter et moins basique que les anciennes versions. Le tableau de bord dispose d'un écran tactile généreux pour l'infodivertissement, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, tandis que les boutons physiques sont disposés logiquement, vous permettant d'utiliser les fonctions essentielles sans apprendre un nouveau système. Simple, clair et idéal pour la conduite de tous les jours. L'un de plus grands avantages du Dokker a toujours été sa flexibilité, et cela reste un point fort à l'intérieur. Les configurations de sièges sont adaptables. Vous pouvez les rabattre, les retirer ou les déplacer selon que vous transportez de passagers ou du cargo. En configuration passagers, le volume intérieur est généreux avec un excellent espace aux jambes et à la tête. Si vous utilisez le Dokker pour le transport de marchandises. Sous le capot, le Dokker reste pratique avec des moteurs que privilégient la fiabilité, l'économie de carburant et l'usage quotidien plutôt que la performance pure.
Céline le marque et la finition, le Dokker 2026 peut être équipe de moteurs essence ou diesel efficaces, offrant une puissance d'aussi fiable quand vous en avez besoin. Les options essence, auteur de 1.0 à 1.3 litre turbo, offrant un bon réactivité pour la ville et l'autoroute, tandis que les alternatives diesel délivrant un couple élève et un excellent consommation sur de longs trajets ou charges. Dans certaines regions, de motorisations hybrides légères ou écologiques sont prévues pour améliorer encore l'efficacité et réduire les émissions. Sur la route, le Dokker SE sent stabilité sur dans ses missions. Ce n'est pas une voiture sportive, mais l'accélération est suffisante, la visibilité est excellente, et la direction est légère pour les manœuvres urbaines. La suspension absorbe bien les irrégularités. Important si vous transportez de charges lourdes ou roulez sur de surfaces inégales. À vitesse autoroutière, Illinois reste stable et prévisible, exactement que l'on attend d'un véhicule dont on dépend chaque jour. Parlons maintenant de prix, car si le Dokker brille plus que beaucoup de concurrence, c'est dans ce domaine. Les tarifs ne sont pas encore officiels dans tous les marchés, mais les premières indications suggèrent un prix de départ autour de 19,000 à 22,000 € pour les modèles de base, et les finitions supérieures peuvent atteindre environ 25,000 € selon les options. C'est remarquable quand on considère l'espace intérieur, la flexibilité et la technologie moderne pour ce prix. La philosophie de Dacia a toujours été de proposer simplicité, utilité et accessibilité sans sacrifier l'expérience centrale, et le Dokker 2026 poursuit cette tradition. En résumé, le Dacia Dokker 2026 n'est pas flashy, et il ne cherche pas à l'être. Mais il est intelligent, pratique et sincèrement honnête sur ce que